I visited Chennai, so it's a really beautiful place. Good evening, Chennai. Actually, I came to Madras to visit this museum as far to know the history and the significance of Chennai. Hello everyone, this is Navina Amaran. I'm a writer as well as a researcher, and I'm working as an assistant professor of English. Okay, brother Max, I'm so glad to hear a few words about the Indian culture and the sculpture and the history of India. I'm feeling so proud of as being an Indian. What else would I say? Well, take good care of your beautiful country. I think that's the main thing. It is tough times we are all living in the world, I think. We have to face a lot of challenges. ఇక్కడ బ్రదర్స్ని మనం చూస్తున్నాం కదా, వీళ్ళు చెన్నై ట్రెడిషనల్ లుక్లో ఉన్నారనమాట. పంచకట్టు చెన్నై ట్రెడిషనల్ లుక్. కానీ ఈ బ్రదర్స్ వచ్చేసి మన తెలంగాణ నుంచి, సూర్యాపేట నుంచి ఇక్కడికి వచ్చారు. స్పెషల్ అట్రాక్షన్స్ అన్నమాట. ఇక్కడ ఒక పెద్ద స్ట్రక్చర్ పెట్టారు, జస్ట్ మిస్డ్ అనమాట. అంటే దానికి సౌండ్ యాక్షన్ కూడా ఉంది. హలో ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు శాన్స్ ఇన్ఫోటైన్మెంట్ వరల్డ్. ఆఫ్టర్ మూవింగ్ ఫ్రమ్ చెన్నై సెంట్రల్ రైల్వే స్టేషన్, చెన్నైలో ఉన్నటువంటి గవర్నమెంట్ మ్యూజియం ఏదైతే ఉందో అక్కడికి వచ్చామన్నమాట. సో ఈ వీడియో ద్వారా గవర్నమెంట్ మ్యూజియంలో మొత్తం కూడా వీడియో తీసాను. 2 బ్లాక్స్ ఉన్నాయి. అక్కడ మన చరిత్ర రిఫ్లెక్ట్ అయ్యే విధంగా చాలా సంవత్సరాల పూర్వమైనటువంటి చాలా ఐటమ్స్ అన్నీ కూడా ఆర్కియాలజీ డిపార్ట్మెంట్ తరఫు నుంచి వాటిని వెలికి తీసి ఒక మ్యూజియంగా ఏర్పాటు చేసి వాళ్ళు భద్రపరిచారనమాట. ఈ వీడియో ద్వారా కంప్లీట్గా అక్కడ అన్నీ కూడా మీకు పరిచయం చేయబోతున్నాను. చాలా అనమాట. మన చరిత్రకు సంబంధించిన శిల్పకళ అయితేనేమి, లేకపోతే అన్ని యానిమల్స్కి సంబంధించి, బర్డ్స్కి సంబంధించి, ఇంకా చరిత్ర మొత్తం కూడా రిఫ్లెక్ట్ అయ్యే విధంగా అక్కడ భద్రపరిచినటువంటి అన్నీ కూడా నేను షూట్ చేశాను ఈ వీడియో ద్వారా. సో ప్లీజ్ డూ వాచ్, లైక్, షేర్ అనమాట. మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికి కూడా షేర్ చేసుకోండి. సో ఇక్కడ మీరు వెనక చూస్తున్నారు కదా, హియర్ వీఆర్ అట్ ద ఎంట్రన్స్ గవర్నమెంట్ మ్యూజియం అనమాట, బ్లాక్ నెంబర్ 1. ఇక్కడ 3 బిల్డింగ్స్ ఉన్నాయి. 3 బిల్డింగ్స్లో వేరియస్ టైప్స్ ఆఫ్ అక్కడ పదార్థాలు, ఐటమ్స్ ఉంచారనమాట. సో నేను మొత్తం కూడా కవర్ చేశాను. సో ఈ వీడియో చూడండి, మీ ఫ్రెండ్స్తో షేర్ చేసుకోండి, చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ ఉంటుంది. సో ప్లీజ్ లైక్, షేర్. ఇది గవర్నమెంట్ మ్యూజియం, చెన్నై మ్యూజియం. లోపలికి ఫస్ట్ బ్లాక్లోకి ఎంట్రన్స్ వచ్చిన తర్వాత కింద నుంచి ఈ స్టెప్స్ ద్వారా పైకి వచ్చినాక ఇక్కడ నుంచి లెఫ్ట్లో వెళ్ళినట్లయితే స్కల్ప్చర్ ఉంటుంది, అంటే శిల్పకళ ఎక్కడ ఎట్లా ఉన్నది అదంతా అప్పటి శిల్పాలన్నీ కూడా అక్కడ ఉంటాయి. తర్వాత రెప్టైల్స్, బర్డ్స్ అప్పటి ఎన్నో ఇయర్స్ బిఫోర్. తర్వాత మమ్మల్స్, జియాలజీ సంబంధించినటువంటి అనేక అక్కడ ఉంటాయన్నమాట. తర్వాత టెక్స్టైల్ బ్లాక్స్, అంటే అప్పట్లో దుస్తులు సంబంధించి ఆ కళ ఎలా ఉందని చూపిస్తారు. తర్వాత బాటనీ, అప్పట్లో ఉన్నటువంటి మొక్కలు అవన్నీ కూడా చూపిస్తారు. సో వెళ్దాం. For this I took the permission from the officials here to shoot this video. ఇక్కడ చూడొచ్చు, హిందూ రిలీజియస్ స్కల్ప్చర్, హిందూ మతానికి సంబంధించినటువంటి, హైందవ మతానికి సంబంధించినటువంటి శిల్పకళ అనేది ఎట్లా ఉన్నది ఇక్కడ చూడొచ్చు. చూస్తున్నారా, 15th సెంచురీ, అంటే 15వ శతాబ్దంలో ఇవన్నీ. నియర్లీ 500 ఇయర్స్ బిఫోర్ ఇలా ఉన్నాయన్నమాట. అప్పట్లోనే ఎంత హార్డ్ వర్క్ చేస్తుంటే ఒక శిలని ఇలా శిల్పంగా మార్చుంటారో మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ చూడండి, ఇది 10th సెంచురీ లొకాలిటీ. ఇది ఎక్కడి నుంచి తెచ్చారనేది
తెలియదు కానీ 10th సెంచరీలో ఫైండ్ అవుట్ అయిందనమాట ఇది ఆర్కియాలజీలో సర్వేలో. ఇక్కడ చాలా చాలా విగ్రహాలు అలాంటివి ఉన్నాయి శిల్పకళ. సత్యమాంగళం సౌత్ ఆర్కోట్ డిస్ట్రిక్ట్ 9th సెంచరీ అంటే 900 సంవత్సరాలకు సంబంధించినటువంటి విగ్రహం ఇది. చూడొచ్చు అప్పట్లోనే అంత కట్టింగ్ అంత నీట్గా చేశారంటే అంత హార్డ్ వర్క్ చేస్తుంటారు. వీ కెన్ అండర్స్టాండ్ దట్. కాళీ అమ్మవారు అంటారు కదా లొకాలిటీ, ఇది కూడా 9th సెంచరీ అంటే 900 సంవత్సరంలో అది ఏడి ఆఫ్టర్ ద డెత్ ఆఫ్ క్రైస్ట్. ఇక్కడ 10th సెంచరీ సంబంధించినటువంటి విగ్రహం. టోటల్ ఇవన్నీ కూడా మన ఇండియన్ స్కల్ప్చర్ సంబంధించి అనమాట, అంటే ఇండియన్ రిలీజియస్ సంబంధించి. ఎంత చాకచక్యంగా శిల్పులు చెక్కుంటారు, ఎన్ని రోజులు కష్టపడి ఉంటారు. ఇంకా ఇట్లాంటి రాళ్ళు వెతకడానికి వాళ్ళు ఎంత కష్టపడి ఉంటారు, ఎందుకంటే అన్ని రాళ్ళు శిల్పాలుగా చేయడానికి పనికిరావు కదా, కానీ చాలా కష్టపడి వాటిని వెతుకుంటారు. ఇవన్నీ కూడా దాదాపు 9th సెంచరీ, 10th సెంచరీ, 12th సెంచరీ ఉన్నాయి. ఆఫ్టర్ ద డెత్ ఆఫ్ క్రైస్ట్ 11th సెంచరీ ఉన్నాయి. ఇది 15th సెంచరీ శ్రీదేవి. ఇది ఎక్కడి నుంచి తెచ్చింది కూడా లొకేషన్ అన్నోన్. చూడొచ్చు. ఇద్దండి ఇక్కడ చూడండి, చూస్తున్నాం. ద్వారపాలకర్ తాడిపత్రి అనంతపురం డిస్ట్రిక్ట్ మన ఆంధ్రప్రదేశ్లో 13th సెంచరీ సంబంధించినటువంటి శిల్పం అన్నమాట ఇది మనం చూస్తున్నాం. కార్వుడ్ గేట్వే లొకేషన్ 12th సెంచరీ సంబంధించినటువంటి కార్వుడ్ గేట్వే. చూడండి ఎంత అద్భుతంగా అసలు ఇక్కడ గేట్వే. నాకు తెలిసి ఇది ఏదో టెంపుల్లో ప్లేస్ చేసిన గేట్వే ఉంటుంది, పూజ చేస్తారు కదా అక్కడ ప్లేస్ చేసింది ఉంటుంది. చూడొచ్చు లొకేషన్. ఇది ఎక్కడి నుంచి తెచ్చారనేది తెలియదు కానీ 12th సెంచరీ అంటే 12వ శతాబ్దం అంటే 1200 సంవత్సరాలకు సంబంధించింది. ఇక్కడ ఈ శిల వచ్చేసి సైనికుల్ని మళ్ళీ అంటే అప్పట్లో ఉన్నటువంటి సైనికులు లేకపోతే యుద్ధం చేసేవాళ్ళు హార్స్ వాటిని చూపిస్తామన్నమాట. ఇది 14th సెంచరీ సంబంధించింది, 14వ శతాబ్దానికి సంబంధించింది అన్నమాట. సో ఇక్కడ అంత క్లియర్గా లేదు, బట్ గీస్ ఫ్రీజ్ నార్త్ ఆర్కోట్ డిస్ట్రిక్ట్ 12th సెంచరీ. మోస్ట్ ఆఫ్ ఇక్కడ వచ్చేసి 12th సెంచరీనే ఉన్నాయి. ఈ ప్లేసెస్ మీరు విజిట్ చేసినట్లయితే మీరు కామెంట్లో చెప్పండి, హౌ యూ ఎక్స్పీరియన్స్డ్. ఇప్పుడు వీటన్నిటిని మనం చూస్తుంటే ఏన్షియంట్ అంటే దాదాపు ఇయర్స్ 800 ఇయర్స్ బిఫోర్ సంబంధించినటువంటి స్కల్ప్చర్ ఇదన్నమాట. ఇవన్నీ 14th సెంచరీకి సంబంధించినవి. ఇది చూడండి అసలు ఎంత హిస్టారికల్ అంటే ఇది ఎంత, ఇక్కడ మీరు చూస్తే అర్థమవుతుంది. ఎక్కడిది ఇది? చౌరీ బేరర్, కృష్ణా డిస్టిక్ మన ఆంధ్రప్రదేశ్లో అనమాట. 6th సెంచరీ ఆఫ్టర్ డెత్ ఆఫ్ క్రైస్ట్ అంటే 600 సంవత్సరాలు. అంటే ఇప్పుడు మనం 2000 సంవత్సరాలు ఉన్నాము, 600 సంవత్సరాలు అనమాట ఇది. అప్పట్లో మొత్తం మీద ఇంకా శిల్పకళ డెవలప్ అవ్వలేదు కాబట్టి అంత క్లారిటీగా రాలేదు. ఆఫ్టర్ వీటికి ఎన్నో జనరేషన్స్ మారినాయి కాబట్టి, ఎన్నో సెంచరీస్ తర్వాత వచ్చినాయి కాబట్టి, ఇది 14th సెంచరీలో ఉన్నాయి కాబట్టి కొంచెం డెవలప్డ్గా కనిపిస్తుంది, మెచ్యూర్డ్గా కనిపిస్తుంది అన్నమాట. స్కల్ప్చర్, పిల్లర్, స్తూపం. ఐ థింక్ వీటి మీద అప్పుడప్పుడు మనం పాత సినిమాలో చూస్తే లైట్స్ అవి దీపాలు పెట్టుంటారు. ఇవన్నీ స్తూపాలు.
ఇప్పటి వరకు మ్యాక్సిమం 16th సెంచరీ వరకు కనబడ్డాయి. సేజ్ 10th సెంచరీ. దిస్ ఇస్ ద బెస్ట్ ప్లేస్, హిస్టారికల్ ప్లేస్ చెన్నై అని మనం చెప్పుకుంటాం. యాక్చువల్లీ ఇక్కడ ఒక ఫారినర్ మనం చూస్తున్నాము. కంట్రీస్, నేను ఇందాక అన్నాను కదా, కంట్రీస్ దాటుకొని ఇక్కడికి వచ్చి చెన్నైని విజిట్ చేయడానికి వచ్చారనమాట. హిస్టారికల్ ప్లేస్, ప్రతి ల్యాండ్ మార్క్ కూడా ఒక చరిత్ర ఉంటుందన్నమాట. సో ఆ బ్రదర్ తోటి మనం కొన్ని విషయాలు అడుగుదాం, తెలుసుకుందాం. హలో బ్రదర్, మే ఐ నో యూ అండ్ యువర్ నేమ్ అండ్ యువర్ ప్లేస్? My name's Max and I live in Switzerland at the moment. Yes, I should look in the camera. Let's do it like this. Where are you from actually? I'm born German to Czech parents, so I'm a bit of a mix with different migratory backgrounds. As I think you came so far to visit this place, I think you love the culture of India and the history, to know the history of India. What do you love the most in Chennai? That's a good question. I have been here a few times, not only in Chennai but also in other parts of India. And I think in Chennai, especially the mixture of different influences coming together. I think that's the beauty of Chennai, that you have different like tastes, different religions, different backgrounds, different histories, contemporary, old, new, fashionable, non-fashionable. I think this mix and this layering of differences is the beauty of Chennai. I hope you also visited so many places in Chennai also. What are the places you visited before this? So far, I have I don't know what else I would mention next to the museum. Like yesterday, I have been to a dance festival in 2 different places, but don't ask me about the name any longer. But there is a very, very, very interesting dance scene here in Chennai that I like very much. So one space is called Spaces by the choreographer I love very much, called Chandra Lekha. If you don't know her, check her out. People are coming very far to deal with her work, me for example. And I have also been to Kalakshetra Foundation yesterday to look a bit at the history, different histories of dance in Chennai. Chennai has really, let me say it like this, it has one of the most interesting dance scenes in the whole world. Yes. Okay, this is the best place for so many tastes. What's the best food you tasted here? Is there any local food you tasted and it would be best for you? Well, I'm not, I say it like this. I mean, my favorite food in the south of India is definitely dry beef fry. Very simple. Yes. Okay. Next, I hope you moved so many places in India also. May I know other places you visited in India? I've been to Delhi, to Mumbai, obviously. I've been to different places in Kerala and in Tamil Nadu. I've been to, my favorite I have to say so far was Bhubaneswar, because it's a very unique place with like ancient stones that are around you the whole time, and it's so alive at the same time, what is growing. So I think that was my most inspiring place I have ever visited in India, was definitely Bhubaneswar. ఇక్కడ చూడొచ్చు, ఇందాక మీకు చాలా చరిత్ర అక్కడ. యూ హ్యావ్ సీన్ సో మచ్ స్కల్ప్చర్ దేర్ which reflects the Indian religions, Hindu. What can you say a few words about that? Those are ancient, many years before. So everybody nowadays, people are children are not liking to visit. Can you say few words of those importance of the sculpture, knowing the history? I mean, knowing your history is always crucial. I think it's very important to know where you come from, to know where you're going. And especially in the collection here, what I like very much is that you can see also what I was talking about, like what you see in Chennai is you also see how many different threads have been always woven together and have been coming together. Like for example, I'm a big fan, but this is my heritage, of the Greco-Buddhist sculptures from the north, because it's a very unique art always. I'm also working in the arts. For me, it's always very unique art when things start to mix and to blend, and it's not so pure, so to say, but there is a kind of dynamic
that keeps things going when these things happen. And I think this is beautifully depicted here in this museum. Okay, brother Max, I'm so glad to hear a few words about the Indian culture and the sculpture and the history of India. I'm feeling so proud of as being a Indian, and I'm so happy that you came from so many kilometers so far of the India. A few words to the viewers. What else would I say? Well, take good care of your beautiful country. I think that's the main thing. It is tough times we are all living in the world, I think. We have to face a lot of challenges, climate change, it's politically not easy nowhere in the world. So I think it's important that we take care about each other, that we are friendly to each other, that we embrace each other, and that we all together try to do the best to make the world a better place, not only India, but always start in your house. Always start around your house, start with your neighbors, and try to change the world to the better. Have the ambition. చాలా దూరం నుంచి వచ్చినప్పుడు కూడా ఏం చెప్తున్నారంటే డిఫరెంట్ స్టేజ్ ఆఫ్ లివింగ్ మనం ఎంజాయ్ చేస్తాం ఉన్నాము. ఇట్ ఈస్ గుడ్ టు బీ ఫ్రెండ్లీ విత్ ఆల్ ద నేబర్స్, అంటే చాలా అందరితో కూడా స్నేహపూర్వకంగా బీయింగ్ ఫ్రెండ్లీ విత్ గుడ్ ఫ్రెండ్లీ ఈజ్ గుడ్ ఫర్ ఆల్. I think so. యా, దట్స్ ద పాయింట్ హీస్ సెయింగ్. అది చెప్తున్నారనమాట. ఐఎమ్ సో మచ్ హ్యాపీ బ్రదర్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ దిస్ ఫ్యూ వర్డ్స్. ఐఎమ్ సో హ్యాపీ అబౌట్. బిల్డింగ్ 1లో నెక్స్ట్ రూమ్లోకి వెళ్తున్నాం. జువాలజీ అండ్ స్కెలిటల్ ఎగ్జిబిషన్ అయితే ఇక్కడ ఉంది. ఎంట్రన్స్లోనే చూడొచ్చు ఏ బిగ్ వేల్ అన్నమాట. 60 feet పొడవు ఉన్నటువంటి ఒక తిమ్మింగలం ఒడ్డు కొట్టొచ్చి దాని యొక్క స్కెలిటన్ని ఇక్కడ ఎగ్జిబిట్ చేశారు. చూడొచ్చు 1874 ADలో బయటకు వచ్చిన తిమ్మింగలం అనమాట. 60 feet 60 అడుగుల తిమ్మింగలం. నిజంగా ఇలాంటి దాన్ని మనం డైరెక్ట్గా చూస్తే కళ్ళు తిరిగి పడిపోతాను నేను. చూడండి, స్కెలిటన్ ఆఫ్ వేల్, తిమ్మింగలం యొక్క స్కెలిటన్ అనమాట. చాలా భద్రం చేసి ఎంతో వర్క్ చేసి వాళ్ళు దీన్ని జాగ్రత్త చేశారు. పైన పెట్టారు, కింద ఉంటే ఎవరైనా డిస్టర్బ్ చేసి దాన్ని తగిలి లేకపోతే పాడు చేస్తారని. చూడొచ్చు ఒక పెద్ద రాబందు. మామూలుగా ఇప్పట్లో మనమైతే చూడట్లేదు, మేము చిన్నపిల్లప్పుడు చూసాము. చాలా హై ఇన్ ద స్కైలో వెళ్తూ ఉండేవి. చూడొచ్చు రెక్కలు ఇప్పిన నియర్లీ 5 feet ఆఫ్ విడ్త్ ఉన్నట్టుంది. ఇది లైవ్దే, దాన్ని ఇలా చేసి ఈ మ్యూజియంలో పెట్టారనమాట. అంటే చనిపోయిన దాన్ని ఇట్లా ఆర్కియాలజీ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు వాటన్నిటిని భద్రపరిచి దాన్ని తీసి నీట్గా సెట్ చేసి స్టాండింగ్ చేసి పెట్టారనమాట. చూస్తేనే టెరిఫైయింగ్, భయంకరంగా ఉన్నాయి కదా. చిన్నప్పుడు మనం పాఠశాల స్కూల్స్లో చదువుకున్నాం డార్విన్ సిద్ధాంతం అనేది ఒకటి ఉంటుంది కదా. డార్విన్స్ థియరీ ఆఫ్ ఎవల్యూషన్, దానికి సంబంధించి ఒక బ్యూటిఫుల్ ట్రీ ఒకటి తయారు చేస్తారు, ఎలా ఉంటుందని. లాస్ట్కి వేటి మీద ఏమేమి డిపెండ్ అవుతాయి. లాస్ట్కి చూడవచ్చు పైన అండ్ అబవ్ వాల్లో మ్యాన్ మనం చూడవచ్చు. Hello everyone, I'm Kumudharma and I am from Bangalore, and I just visited Chennai this Saturday, and I visited this museum, government museum, so it's really good, and I would advise the younger generation to come and visit. You would get to know various anatomical and physiological features of various animals, and they have put it really nicely, and I would really suggest you to please come and look at it once. I visited Chennai, so it's a really beautiful place. I would suggest you to come and visit Chennai once and see the beauty of Chennai. It's really good. నెక్స్ట్ మనం ఎంటర్ అవుతున్న రూమ్ 1వ బ్లాక్లోనే ఉన్నాం. ఇంకా నెక్స్ట్ ఎంటర్ అవుతున్నాం మమ్మల్స్ గ్యాలరీ. చూడండి ఎంట్రన్స్లోనే ద ఇండియన్ ఎలిఫెంట్ మేల్ ఎలిఫస్ మ్యాక్సిమస్ సైంటిఫిక్ నేమ్ తోటి ఎంత పెద్ద స్కెలిటన్ని భద్రపరిచారంటే గ్రేట్ కదా. ఇక్కడ మనం చూడొచ్చు, ఐ థింక్ వాళ్ళ పేరెంట్ అనుకుంటాను, వాళ్ళ కిడ్స్ని తీసుకొచ్చేసి
వాళ్ళకి అవన్నీ చూపిస్తూ ఉన్నారు, ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ ఉన్నారు అనమాట. వాళ్ళకి నాలెడ్జ్ అనేది ఇస్తున్నారనమాట. వాళ్ళకి అవన్నీ చూపిస్తూ ఉన్నారు. ఇక్కడ చూడండి, బాహుబలిలో గ్రాఫిక్స్లో చూసుంటారేమో అంత పెద్దగా ఉన్నది. ఇట్ ఈస్ గుడ్, ఇట్ ఈస్ సో మచ్ గుడ్. పిల్లల్ని ఇక్కడికి తీసుకొచ్చి వాళ్ళకి ఈ విధంగా చూపిస్తూ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం అనేది. Good evening, Chennai. Actually, I came to Madras to visit this museum as far to know the history and the significance of Chennai. As I am new here, I came from Assam to visit this place to know the history as well as the archaeological history of Madras. I find it very beautiful, interesting, and also I need to know various cultures of Madras. And regarding the places here, I find the people very nice here, cooperative and really helpful, and I will forward these messages to my people so that they visit here in the future and came to know the beauty of Madras. In Chennai, I have visited the St. Thomas Cathedral Church, and there I got to know the ancient British church, and also I went to the Marina Beach. Long time back, I came to Chennai, and after loving the places here, I came back here after more about 10 to 15 years. That's all, and I am thinking of going to Pondicherry after here. I think it will be nice. I heard lot of things about Pondicherry, and day before yesterday, I went to Uti. That is also a nice place. It's a hill station. Adiyogi. And I went to Adiyogi. I feel very nice to see the Shiv statue there, and also find some of the people who came from our place to Adiyogi for that religious purpose. Thank you. గవర్నమెంట్ మ్యూజియంలో సెకండ్ బిల్డింగ్ ఆంథ్రోపాలజీ గ్యాలరీస్ ఉన్నాయి. ఎంటర్ అవుతున్నాం. ఇక్కడ ఎక్స్ప్లోర్ చేద్దాం, ఇక్కడ ఏమేమి ఉన్నాయో చూద్దాం. ఇప్పుడిప్పుడే క్రౌడ్ పెరుగుతూ ఉంది, చాలామంది వస్తున్నారు అనమాట. సో ఇక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ ఏమంటారు, బల్లాలు అంటారు. ఆంథ్రోపాలజీ గ్యాలరీస్ వెల్కమ్స్ యూ. చూడండి, రకరకాలైనటువంటి సేకరించి ఇక్కడ డెకరేట్ చేశారు స్టార్టింగ్లో. Hello everyone, this is Navina Amaran. I'm a writer as well as a researcher, and I'm working as an assistant professor of English. I'm at present in Kanimara Library Museum, and it is known as one of the ancient library as well as museums in Asia, and it displays all the national monuments and important elements from anthropology and archaeological excavation and everything.
So it's according to me, museum speaks the history of manhood, and it is very important for us to learn how we lived, because it will reflect in the living of ourselves in the future. It is very important to know the history of manhood actually, because even as at present I'm doing a research in tribal culture, and I could feel the very relevance and importance on visiting this place. I came to this place just to see things and to get inspired to be a very good researcher, and I just want to dig a lot and have patience in finding the truth. I want to reveal what had happened in the past, and it's also very important for the young generation to visit such museum, because we can't determine our kids or children in the family what they would be becoming in future, right? Say they can be a historian, they can be an anthropologist, they can be some architectural engineer or something. We can't determine the profession. We should give our children, we should give our kids some choices actually. We should bring them to such places to make them know what are the fields they could explore in future when they grow up. So this is not a mean thing. People today take their children to amusement parks, mall, and more entertaining places, to theaters and all. I think it will be more educative, informative, and make them think more knowledgeable, to make them visit such museums. And once I was there in Kolkata, I felt the relevance in the museum, Kolkata Museum. I felt the relevance that our Chennai Museum is par equal in all displaying elements, like, so it's more or less equal. But I felt like the people in Kolkata, they gave more importance to their museum and artifacts, but in Tamil Nadu I feel it's lacking. So we can be more oriented with the old generation of us. They are all our people. They lived a very beautiful life, and it is no wrong in following them and finding them interesting, and we can enrich our knowledge about the past too. Yes, thank you.